Maupayng udto ug maupayng pagpaniudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Kini yung kachikahan sa kautuan. I am David and you're watching Lunch Chat. Greetings to all of our trailblazers across the USTP system from Alubihid, Balubal, Cagayan de Oro, Claveria, Hasaan, Oroqueta, Panaon, o Villanueva. This year, we strengthened the 7-point agenda dynamic highlighting the innovation, digital transformation, and internationalization of the university System President. And this season, we bring you the stories of innovation. Kung asa atong ipadayag ang mga nagkadaiyang activities, initiatives, and projects sa atong universidad. Sa mas komprehensibong kasikahan, diri lang sa Lunch Chat. Trailblazers! Today we are very delighted to feature another remarkable innovation, and this time from USTP Oroqueta. Our guest is one of the brilliant minds behind a registered utility model granted by the Intellectual Property Office of the Philippines, or IPOPHL, that contributes a creativity and science in food technology. The formulation of fortified rice cookie with kabocha squash, or ginatawag nila nga Cucurbita maxima. Trailblazers, let us all welcome Ma'am Anne Marie M. Chua. Hello, Ma'am. Maupay ngudto. Welcome sa Lunch Chat. Hello, Sir David. Thank you for having me here. Maupay nga udto mga ka-trailblazers, especially sa USTP Oroqueta. Alright, very exciting ang atong discussion for this afternoon, no? And of course, Ma'am, atong isugod ang atong discussion sa formulation of fortified rice cookie with kabocha squash or Cucurbita maxima. So, unsa ni siya about, Ma'am, and how did it become a patented utility model granted by the IPOPHL? Okay, sir. So, this formulation, sir, directly addresses the concern about the palatability of fortified rice. So, as we all know that fortified rice is a little bit salty, so medyo parat gid siya, sir. And then also there is concern regarding with the color and texture as well. So medyo gahi, then medyo lagom po siya. So our team enhances the flavor and its convenience. So because of this approach, sir, it reconcile the need for nutritional snacks and also consumer preferences. So by offering a portable and delicious nutritious snacks that is ready for both disaster reliefs and everyday nutritional needs. So Sir David, our formulation we uses plant-based na ingredients. Alright. So such as stevia instead of kanang white sugar. So mas healthy gid siya, and also margarine instead of butter. Alright. And also we uses lemon and cinnamon for natural preservatives. So, and most especially the kabocha squash and also its seeds. Alright. So that's our formulation, Sir David. Okay, so this is very interesting po, Ma'am, Yes, no, sir. kay especially right now we are experiencing a lot of calamities, no, and disasters. And then one of the things yun nga gina-prepare, no, especially sa emergency, is ang go-to or kanang dali na kay makaon Yes, nga sir. mga pagkaon. Now, Ma'am, I wanna go back there sa imong giingon nga term palatability. Yes, sir. Di ba? So sa mga nagtanaw karon, unsa di ang palatability, Ang Ma'am? palatability, sir, kung ato pa siyang ibisaya, sa amuag, walang kabalo sa diri nga term, kaya lahi na bang term, sir? Alright. Ang kalami niya. Alright. Or acceptable ba siya sa consumer? Kay, kung man good ang fortified rice is medyo parat, so usually kay mo maguna siya ang ginahatag sa government. So lugaw lang, yan na ipalugawon siya. Also, medyo gahit gid siya. So kung nanay mga disaster, so di na necessary nga maglugaw pa ang mga katawhan, kundi na natong portable na Diretso na. rice. Yes po. Alright. Pwede din siya nakaon. Alright. So,
palatability is ang iyahang pag-preference nga preference. taste Yes, sir. no sa atong consumers. Now, unsa po'y kalainan ani ma'am in terms of lugaw nga kuan? Unsay ilahang kanang matilawan once nila na makuan niya, matry on nila. Okay, so ang fortified rice cookie with kabocha squash rice, so mas healthier and tastier siya. And pwede siya sa different ages kay di ba ang usual nga cookie sir is gahi na mga crunchy. Yes. So but our cookie is nabilong siya sa sponge cookie. Alright. So meaning soft ang iyang texture nga pwede makakaon ang bata and pwede po ito makakaon ng mga tigulang o ng hipon. So that's kind of beneficial sa amo ang product. Alright, for pang-family pa, pang-sports pa siya rin nga, lugar ka kuan ma'am. Anyways, ma'am, so ato sang i-share no ang story how this all began. So asan siya nag-start ma'am and then kinsay nakahuna-huna po dani. Okay, Sir David. So, this formulation, sir, utility model was a result of the collaboration of USTP TPCO ITSO and IPOFIL. So, way back 2024, so bago pa dyan ko na-hire sa USTP and then kanang direct pa po ko because of USTP, no, naka-learn ko, naday patent, naday mo protect sa atong idea, which is, I am from food technology, karon pa ko kabalo nga na DI. So, kanang, it was held at USTP Panaon. So, nangadto mi ang mga USTP Oroqueta. USTP Panaon, and then, conduct po sila og kanang intellectual property and technology transfer awareness. So, aside from the workshop nga, kanang patent search and draft workshop and training. So, mo gina-provide sa TPCO sa ato itself. Alright. From then now, nag-spark na ninyo kang yes, sir. So, by the way, ang main concept jud ani, sir, is from the original good is from Mama Maria Liberty Vidoncillo. So, the idea of creating a fortified rice cookie. And then, the addition of kanang kabocha squash was contributed by our kanang team. So, pwede na ko pala ilang team, sir? Yes, ma'am. Okay, so mga ka-trailblazers, hello. So, shout out sa akong mga ka-team din. No? So, mo ni siya ang mga brain sa formulation. So, first off, si Ma'am Maria Liberty Vidoncillo is the main inventor. Right. So, si Ma'am is our research, innovation, and extension na unit head. Correct. So, nabilong mi sa iyahang kanang leadership. And then next is Ma'am Monique Emeline Ratonel. So, Ma'am Monique is our entrepreneurship na coordinator. So, bilong gyapon siya sa among unit. Next is Ma'am Stephanie Syra Sarsaba, our department coordinator. And then, Ma'am Angelo Dilibutan, so from General Education Unit. And yours truly. So, muna ang mga kanang nagbuo sa among team. Right. So, grabe ang dynamics, no? Yes, sir. Gikan sa pag-formulate, na mo formulate, na po mo market. Yes, sir. So, kuan gyud siya kanang teamwork gyud siya, sir. Then, way back po datong pagkuan na mo workshop, nakadaog po me as best presenter because of Ma'am Angelo Dilibutan. So, PE siya nga instructor, pero grabe fighting spirit po kayo nga. May gid po kayo siya mo na pitch. Certified trailblazer. Yes, certified trailblazers. Anyways, ma'am, could you tell us more, no? Unsay ka-distinct sa formulation ninyo sa regular cookie, no? Okay, naandan nato nga mga go-to nato is katong mga sopa, something lugaw, no? Karon i-cookie man, unsay maka-differ pod sa cookie nga regular like chocolate cookies, unsa pa lang ang mga cookies? Okay, sir. So, ang among formulation sa cookie is packed with nutrients siya. So, since it is from kabocha squash, so rich in antioxidants, vitamins, and especially fiber. And most especially kung may taog ka ng uniqueness niya sa product. So, when it comes to innovation mang good, it doesn't mean nga bago siya, so muna na siya, innovation na siya, or wala pa yung nakakuha ani, wala pa yung naka-invent, or wala pa yung nakaluto ani. So, innovation na siya. No, that's not an innovation. Kung may taog innovation mang good, sir, is it a solution to a problem. Correct. So, naa ba siya end user? Naa ba yung mukaon, ana? Naa ba yung kanang consumer nga mo palit, ana, kumbaga. So, that's it. And also, sir, is our formulation also supports the SDG number 2 and number 12. Pwede na ko na i-discuss, yes, sir. ma'am. Sure. So,
SDG number 2 refers to zero hunger. Yes. So it combats malnutrition by develop or aiming to enhance the nutrition. So Yes. muna among purpose amo ang formulation. And also, SDG number 12 refers to responsible consumption and production. So we Right. apply the principle of waste valorization. Alright. So meaning, we convert the waste materials into a value-added product. Wow, nice. This is also new for some of us, no? Kay mostly kung mayong taog ka ng katong waste products, Yes, ma'am, sir. mostly ang atong nailhan kay mga feeds, ang ikuan or abono sa yutan or this time ma-consume. Yes, sir, No? ma-consume. What type of waste ni siya, ma'am? So, ang waste material naman ni sir is the squash seeds. Alright. So, usually mga good sir, sa among dito sa merkado naman sa Oroquieta is, ang among ginabaligya is ginatawag og sari-sari. I don't know sa Correct. itawag dili sari-sari. Sari-sari gapon. Oh, sari-sari gapon. So, wala dili gid gina-appeal ang seed. So, naagi siya sa basurahan, ginalabay gid siya. And maskin sa ato ang balay, 'di ba, kung magluto tagutan, Correct. ginalabay gid ang Correct. squash seed. So, why not use that one, utilize that one into a value-added product. Siyempre, rich in fiber siya. Correct. And then, kanang, kumbaga kanang, pwede po siya maka-address sa mga kanang bitang bawal sa peanut, mga Alright. tanim allergic to peanuts. Yes, yes. So, instead of using peanut, so why not use squash seeds? Kay usamang good sa kanang comment sa food expert during sa pag-revise namo sa kanang patent draft is kinahanglan siya adan og marag medyo nutty flavor. Okay. So man, why not use squash seed no nga ginalabay raman po siya. Yes. Tingana sir. So, nice, no? Kay daghan kay nga aspect ba ang inyong hangin na igo. Yes. Now, I wanna know, ma'am, si challenge, Okay. no, in developing this innovation. Okay sir, so as what I have observed, dili lang diri no nga kana during the formulation ani nga utility model, but in general as well. So challenge as an innovator. So naitulo nga murag na kuan ako kana bitang murag na come up or na summarize nga sa kadaghan sa challenges in life as an innovator na ako'y tulungan na come up. So the third one, so start as a third, second to first. Sige, ma'am. So third is murag medyo okay ra. So the third one is the resources. Right. So kwarta. Sakto So gyud. usa gina sa challenge sa innovator. So resources, either money or pwede ka ng materials or equipment. So magna problema sa ato mga estudyante sir no. And one of the problem po siya nga, ito nga reason bitaw nga na ay ginatawag og valley of death Correct. of innovation. Nga kumbaga, kabantay mo ng duha ka buntod. Aha. So from idea, pag labang nimo sa buntod, pag naog nimo wala day kay kwarta, wala day kay funds, so sayang imo idea pero dili wala yung Right. mahitabo. So yung ana ba innovator man ta, and one of the characteristic of innovator is maparaan. Correct. So yung ana resources gid siya, sir. Of course. Second is time. So dili lang gugma ang need of time. So ang innovation po or kani ang amo ang kanang pag create og patent is kinahanglan po siya og time. Correct. Ngano man kay so anad bitaw tag kanang kuan sir no kanang multitasking. So mag-teach pa tag bata, magkuan pa tag admin task, so nga na napatay mga kanang kableng-bleng sa balay. I-balance sige nato. So kinahanglan gyud nato nga mo sit down Right. para mag-create og patent draft. So dili man gud ingon nga nag-apply ka, mo na to siya. Correct. So ibalik pag og pila ka revision, but I think 4 revision ako ang so far nga na experience nga before siya kanang na accept sa IPOPHIL. So kinagin siya time i sit down. And the first ang pinaka importante jud nga challenge pero kinahanglan nato yun is the commitment. So dapat committed jud ka sa imuha kung sa imong goal kay naraman gud si TPC o na si USTP nga mo guide. Correct. But naa na ni employee kung committed ba siya nga
maka-submit og patent. Daghan kay idea ang mga bata, sir. Daghan kay idea ang mga especially sa IT na mga department. So tuloy ka department dito IT, BTL Ed, and the Bachelor of Food Processing and Technology, which I belong department. So grabe ka kuan nindot jud yung idea. Need na lang jud na og guidance and commitment. So what mga problem nga akong na-come up nga. The reason nga nung dili siya pursue na patent. Correct. So, these challenges turned into ingredients na dahil sa inyong successful, no? Yes, sir. Milestone na to karon. And, ma'am, I wanna know more, no? Unsay, there are a lot of potential for both community industry impact. Now, particularly in promoting food security and nutrition, ma'am, as you've mentioned, how do you see this product benefiting consumers or local enterprises in the future? Okay, sir. Ang mura matagkuan sa search. Thank you for that wonderful Miss Universe. Pero anyway, sir, kiling aside no kanang ang purpose man good sa research and innovation. So, sa ako na pong na-subtime for my 2 years of working here in kanang USTP no nga dili lang ingon nga nag-research ka, naka-publish ka, mo na siya. Or naka-patent ka, naka-submit kag patent sa IPFIL, mo na siya. The end game of that is naka-commercialize ka ba? Imo ba siyang nabaligya? Na by industry nga nagamit. So mo lang ang pinaka kanang murag determine nga success ang imuhang technology. And as of now, so go back to sa amo ang utility model is nami sa stage na pre-commercialization na so far. So, nami sa stage na kanang market research and also partner industry identification. So, mo ginay pinakabukuan dyan nga napagdi kay mo dawat ani nga partner agent napagi mo kanang gamit ani no. So one of the kind initiatives sa USTP Oroqueta is nag-join me og jump pitching competition. Katong among jump pitching competition, sir, is nagbuo siya og team katong pinaka best of the best na research and entrepreneurship na kanang educator. So pwede na ko ipaila-ila, sir. Or ba ko na lang give nila. Pero so mo ni sila no. So 5 sila ka team nga nag-appeal so during the Regional Science and Technology Week kanang hosted by kanang DOST na Visayas Occidental. So first, Ma'am Maria Liberty Bidoncillo. Of course. Next is Conmar Malmis. Third is Chef Mel Mante. Then, the fourth one is Engineer Michi M. Roa. So, department head namo, sir. Very beautiful and active. And the last one is, kauban niya po namo siya sa katong inventor, is si Ma'am Monique Emilien Latunel. So, katong entrepreneurship na coordinator. Siya ang ka-pitch sa product na. Yung gi-pitch ang formulation namo. So, and they won second placer sa pitching competition. So, yung ano, sir, na makuha dyan mo nga, naging siya significant na importansya sa society and na vision pod nako nga gusto po mi makatabang sa society nga sa mag-release og kanang mga goods ug tabang sa kanang community. No, so we're also looking forward, ma'am, for more opportunities, no, nga maabot sa inyong team. And of course, dili lang dara putog kun dili makita na gid nato sa mga balita ba nga ginagamit na sila or gina-commercialize na, especially sa, as I've said, no, timely and relevant siya kay mostly disaster and calamities ang atong ka-experiences. And we're very looking forward for that, ma'am. Now, last question, ma'am. What message, no, nga gusto nimo ipaabot sa atong USTP students, researcher and aspiring innovators nga nag-dream of creating solutions that make a real difference in people's lives through science and technology? Okay, sir. No? So, message would be kanang for student innovators out there. So, when you create a product, when you design a product, make sure that it should be consumer-centric. So, meaning, kinahanglan nga na dyan mo target market or na dyan dapat mo gamit ay na. So, dili ka mo ang mugamit kundi ang inyong baligyaan. And also, design a product na it should be a solution to a certain problem nga nasa significant impact sa society. And next is never afraid to fail. So mo ginang usual nga sa mo discussion mo kun ako na learn nga ang mga bata mo good mahadlok sila na kanang bitaw mo pakita silang talent kay ingnon og bida-bida
Correct. Oh, nga na dyan na, sir, ha, may na, dahil mo, naka-interview nga estudyante, ana. So, ayaw pag kanang matter sa ipang istorya sa uban. So, according nga to kanang ancient na Chinese proverb no nga, failure is the mother of success. So, because of failure, makalearn jud ka, ana, imposible kay nga mo dito kag success na pa na yung mga stages nga mga pagsubok kumbaga siya. Right. Okay, and then the last one, do your best in all kanang mga aspects in life, in work. Kanang if you want something, work hard for it. So mas lami ang pamati nga kanang tungod sa imong pagpaningkamot, successful ka. And that's it, my message. Then pwede sir, kanang last na lang. Yes, I-share na ako ang akong favorite song. Bidabidagi kay si Chua. Naman ko yung favorite song mga sir, kanang kabalumanan ni Morissette Amon, Phoenix by Morissette Amon. Yes. Muna ako ang motivational song, and mo po na akong gusto i-share sa mga student. So katong gamay lang line. So let's shine like a star, rise like a phoenix, take to the sky, 'cause we've got no limits. Don't be afraid to reach for the star, 'cause we were made to go that far. So yun lang sir. Go for the best, kaya niyan trailblazers. Alright, magbabalik po ang ASAP. Thank you so much, ma'am, for having us, no? And dagan yung kami natunan, Yeah, no? thank you, What a sir. fruitful discussion indeed. And thank you so much po sa pag-share, no, the story behind and every Sir. journey that you had. It takes one passion and commitment, no, to spark endless possibilities, especially when creating a solution for our community. So thank you so much once again, ma'am, for having us this kautuhan. And of course, in the university's 7-point agenda dynamic, the formulation of 45 rice cookie with kabocha squash or Cocobita Maxima falls under letter D, which is to develop and implement strategies in fostering innovation and entrepreneurship. And that's it for today's episode nga puno sa bagong pagtulunan and komprehensibong katsikahan. But before that, mga onsata! Mga onta! And that's it for today's episode. And this is your Kachikahan sa Kautuan. I am David, and we'll see you again for sure on our next episode. Dari lang sa Launch Chat!